Alors, bonjour. Alors, on commence très rapidement parce que la raison que Maria m'a demandé d'être ici, que je représente le prix Aga Khan d'architecture, c'est un prix d'architecture qu'on parle d'architecture autrement, comment dire. Alors ça veut dire que, en fait, je viens de demander à Maya tout à l'heure, comment on peut dire l'architecture autrement en anglais? Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a certains concepts qui n'existent pas dans d'autres langues. Mais quand on parle d'architecture autrement, c'est voir les choses un peu différemment. Et comment on peut le voir? Qu'est-ce que c'est l'architecture pour nous? Juste savoir la raison que le prix Aga Khan d'architecture s'était créé, de comment on peut voir le développement. Et qu'est-ce que c'est le développement? Le développement, c'est comment on peut avoir un changement dans la qualité de vie, comment on peut améliorer la qualité de vie des gens par le biais de l'architecture. Et ça, c'est le développement, parce que le développement, c'est toujours, il y a différentes façons de voir le mot développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Développer, pourquoi? Et c'est pourquoi c'est important, et ça, c'est où on parle d'une qualité de vie. Alors, pour faire ça, j'ai eu l'occasion heureusement, Mohsen, on était ensemble, il était sur notre comité de direction depuis plus de 15 ans, et puis nous, on a travaillé beaucoup, dans plusieurs projets ensemble. Et à la fin, ce que je vais vous faire une petite présentation qui a certaines préoccupations. Qu'est-ce que c'était nos préoccupations de l'architecture? Juste quelques-unes, pour exemple, pour donner comment on peut changer et comment on peut voir l'architecture comme un agent de changement. Et à ce moment-là, c'est qu'on peut voir qu'est-ce que c'est comment dire, l'environnement bâti, qu'est-ce que c'est l'effet qu'il a eu sur le développement. Pour faire ça, après, quand je parlais, Mohsen va continuer avec les idées que lui a, parce que Mohsen, il était l'éditeur les 3 derniers livres que nous, on a fait sur le prix Aga Khan d'architecture. Alors, les 5 sujets que je vais parler, c'est les systèmes de bâtiments, l'infrastructure, la revitalisation et la réhabilitation, ça veut dire l'histoire de patrimoine, que c'est très important, et tout ce qu'on dit, les problèmes sociaux. Le problème, parce que pour nous, c'est l'architecture, c'est un architecture que c'est responsable. Qu'est-ce que c'est un architecture responsable? Et dernièrement, comment avec les espaces publics qu'on peut changer. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est une série d'exemples de lauréats du prix Aga Khan d'architecture depuis les derniers 40 ans. C'est juste quelques exemples. Il faut avoir plus d'informations sur chaque de ces projets. Après, on montre les projets pour juste avoir une discussion. Alors, la première chose, c'est que comment on peut avoir avec des systèmes techniques, soi-disant, mais ce que c'est la technologie appropriée pour améliorer le système, que ce système, il va donner un autre langage aux communautés locales. Parce que quand on parlait d'interdépendance, ça veut dire que comment on peut les gens peuvent travailler ensemble. Et pour ceux qui sont là, qui peuvent utiliser pour apprendre les technologies et l'améliorer. Alors, ça c'est des différents exemples en bas. On peut avoir la haute technologie, comme on fait par exemple, SOM, il a fait pour avoir les aéroports, mais en même temps, comment on peut avoir les technologies locales qu'on peut les améliorer avec les techniques. Alors ça, c'est très important parce que le travail d'architecte, c'est pas uniquement comment faire les réseaux sociaux, mais il faut aussi avoir comment on peut améliorer les technologies qui existent. Le savoir-faire, comment on peut utiliser le savoir-faire. Une autre problématique ou sujet, comment dire, que Mohsen a toujours amené dans nos discussions, c'est l'infrastructure, le rôle de l'infrastructure. Comment on peut avoir un mécanisme qui peut favoriser, avec les réponses techniques, que ça peut générer des nouvelles synergies, jouer comme un catalyste. Ça, c'est très important au niveau urbain, surtout. Alors, quand on parle d'un pont, un pont, ce n'est pas uniquement pour une infrastructure que ça va lier deux points. Un pont, il a d'autres
effet sur une ville. Ce n'est pas uniquement qu'ils mettent les gens de point A au point B, mais ça, lui-même, le pont, c'est une liaison, c'est un point de repère, c'est un point qui peut avoir d'amélioration tout autour de ça. Et puis ça, on peut, par exemple, voir dans un pont atterrant que ce n'est pas un pont, ce n'est pas aller de A à B, mais c'est un endroit que c'est une destination. Et cette destination, il a amélioré la qualité de vie des citoyens. C'est un endroit où les gens ils vont aller pour profiter de cet espace public. C'est un espace public dans ce sens, mais c'est une infrastructure. Le prochain polémique, c'est notre patrimoine. On parle beaucoup de notre patrimoine. Bon, il y a une différence, juste pour dire, parce qu'en Europe, étant donné que la population reste un peu stagnante, on a un patrimoine que ça reste, et c'est toujours là. Mais dans la plupart du monde, il y a un énorme changement. Le patrimoine, il devient de plus en plus petit. Soit c'est détruit, soit ce qui reste, si on compare avec dans certaines villes, avec toute la surface de ville, tout est nouveau. Et le patrimoine reste uniquement pour un point de... Mais c'est quelque chose de très important, que comment on peut avoir le patrimoine existant comme un atout. Comme un atout, comme on dit, que économiquement c'est viable et socialement. Je vous montre une chose très intéressante parce qu'on vient de parler l'autre jour. Quand vous connaissez tout ce pont, c'est le pont de Mostar en Yougoslavie. Il y a une chose très importante, que ça c'est le rôle d'architecture. Quand, après la guerre civile en ex-Yougoslavie, en Mostar, quand on demandait les gens, qu'est-ce que c'est votre première demande? École, hôpital, habitation. Et ils ont fait un sondage. Tout le monde disait le pont. Le pont, c'était un symbole. Parce que si le pont s'était restauré, si le pont, on a eu de nouveau notre héritage, notre patrimoine, ça, tous les autres développements, toutes les choses, ils suivaient. Et ça, c'est quelque chose d'important dans la mémoire collective. Comment cette mémoire collective et comment on peut guider ces mémoires collectives pour améliorer la qualité de vie urbaine. Et ça, c'est très important. C'est la même chose si vous savez, aujourd'hui, on a malheureusement toutes les histoires qui se passent au Yémen. Et ça, c'est une ville de Shibam au Yémen. Et comment les populations eux-mêmes, ils ont essayé de garder tout cet ensemble comme il est pour avoir cette mémoire collective. Et ça, c'est très important pour avoir comment c'est le rôle de l'héritage dans le développement. Une autre chose que c'est assez important, c'est comme on s'appelle les problèmes sociaux. Comment on peut avoir une architecture responsable, socialement responsable? On parle de ça, toujours, tout le temps, dans l'école d'archi, partout on parle. Mais comment on peut vraiment voir ça? Et si on ne comprend pas le problématique, on ne peut pas être, en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, assez effectif dans ce sens. Alors ça, c'est comment on peut le voir. Nous, on a donné des prix à certains travaux que c'était fait par des gens qui n'étaient pas des architectes. En 1980, quand on parlait d'amélioration des bidonvilles, on ne parlait pas dans notre domaine comme des architectes. Ça, c'était le travail des gens sociaux, les gens qui s'occupent de pauvreté, etc. Ce n'est pas un travail d'architecture. Non, c'est un travail d'architecture. Les architectes et les gens responsables, pour avoir une grande responsabilité, pour améliorer la qualité de vie des gens avec des bidonvilles, ou par exemple, comment on peut avoir une habitation collective. Habitation collective, ce n'est pas uniquement des gratte-ciels. Dans d'autres parts du monde, on a ici, au niveau de Bangladesh, une banque avec un prêt de $150 ou $200 qui donnait les prêts uniquement aux femmes et jamais aux hommes, parce qu'on ne peut pas avoir de confiance aux hommes, bien sûr. Alors, ça, c'est... Eux, ils créent leur propre maison. Dans la période de 3 ans, ils ont construit 40 000 maisons individuelles. Et ça, c'est une chose très importante. Ça veut dire on peut établir en tant qu'architecte un système, et ce système, si ça marche, ça va marcher pour tout le monde. Il faut qu'il soit ça. La dernière chose que je vais parler, c'est l'espace public. Nous, on est toujours en train de sous-estimer l'importance de l'espace public
dans la qualité de vie des gens. Parce que tout le monde, si vous imaginez des gens qui sont dans les bidonvilles au Mumbai, etc., ils n'ont pas où ils sont, c'est leur maison, c'est pas assez pour eux. La vie, c'est dans les espaces publics. Et il faut que les espaces publics soient au service de tout le monde. Ici, autrement, il y a une autre chose qu'on a aussi, on parle beaucoup, c'est l'environnement. Et l'environnement, comment on peut adresser les problématiques de l'environnement par les espaces publics. Je vous montre très vite 2 exemples de ça. Alors, un, c'est en Arabie Saoudite. On parle toujours, pense qu'en Arabie Saoudite, il faut avoir toujours uniquement des projets qui sont très très chers, etc. Eux, avec un système ils ont changé l'environnement avec un projet sur 80 km. Bon, 20 km, c'est dans la ville. Ça, ils ont changé avec ce projet la qualité de vie des gens de Riyad. Ils ont donné un espace public pour une population qu'ils n'ont pas eu le concept d'aller ensemble, sortir ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que, pas uniquement au point de vue environnemental, ils ont réussi de faire quelque chose, au point de vue social aussi. Ils ont créé des espaces que les populations c'était pas dans leur culture, peuvent utiliser ça. Et dernièrement, c'est un autre projet que je vous montre, c'est comment on peut avoir les différentes communautés être ensemble. À Copenhague, alors le célèbre Big, ils ont fait un projet. Et ce projet, pourquoi c'est très important? Parce qu'ils ont amené une 60aine de communautés différentes, des réfugiés qui étaient dans le parti le plus pauvre de la vie, ensemble pour un projet public, un espace public que tout le monde peut être ensemble. Et ça, c'est ce que je crois que c'est le sujet d'aujourd'hui, comment être ensemble. Moi, je vais demander maintenant à Mohsen pour continuer, parce que c'est Mohsen qui était vraiment la personne derrière, intellectuellement derrière toutes les publications que nous on a eues, et lui, il peut vous expliquer. Merci. So in the interest of time, Farrokh really did a great job. He's covered a lot of this kind of context, maybe a couple of very small things, very brief things. First of all, I think it's important to recognize that Farrokh and his colleagues actually do an incredible job over so many years to be dedicated to the idea of these particular projects and the way that you discover them, you shortlist them, and then you go through a whole process. The other thing is really about the way in which the Aga Khan, from the very beginning, has been interested in the context or in the role of an architecture award. As you can say, why an architecture award? There are so many architecture awards around the world, so what is the difference between this architecture award and many of the others? And I think there is some key fundamental differences between this award and the kind of other awards that we see in many magazines in architecture and so on. And the difference starts like this. The idea of the awards is really to instigate, to create the possibility of people in the context of Muslim societies, which by the Aga Khan and by the award is defined very broadly, is to really sort of see what impact it can have. And therefore, they don't just take the award from some photograph of a building in Africa or in the Middle East, but they shortlist projects, then the jury makes a shortlist, and then they have people who will go, technical experts essentially, who go to visit these projects to make sure that these projects are what they appear to be in the photograph. And then they present this to the jury, and there is a system essentially of archiving, of documenting this work. So it's a very complicated process that the Aga Khan and the award have made a dedicated sort of mission essentially of realizing. I think the other part of this thing is really when you find these projects, how do you define them? So here you see, for example, this category of environments, institution, industry, dwelling, conservation. You want the audience that's also participating in these to
to understand and to be part of this conversation directly. So these are 3 publications that have been made over the past 9 years or so, because the cycle is every 3 years. And the first one was this book called Implicate, Explicate. And part of this was really to also use the title of the books to provide a kind of intellectual context for the way in which the conversations have run. So the word implicate, for example, is not a word that is used very regularly in the English language, but it is not that dissimilar to the idea of something which is implicit and something that is explicit. And the fact is that most contemporary architecture that receives awards a lot of the time is very much about being explicit. It's very much linked to the symbolism of the project, the visuality and the visibility. And I think the Aga Khan Awards, as you saw from the examples that Farrokh showed, they look at things that might be visible directly, as you've seen, but there are also some projects that normally they wouldn't be seen to be worthy of award if you just look at a photograph. And you really need to understand what these projects do, what functions they perform, how do they perform, and therefore this book was addressing this idea between things being implicit and things being explicit. Another one was really around the concept of defining architecture as life, or architecture is life, to speak of the interrelationship between architecture and the conditions of life. And again, you see the categories are slightly different. In this book, we were dealing with concepts of craft, conservation, dwelling, infrastructure, institutions, and resilience. And lastly, more recently, we had the book on architecture and plurality. And the word pluralism is one that the Aga Khan uses and really is very much a proponent of the concept of plurality. And then these are some of the other topics. Therefore, the role of the publication is very important as a device for communicating really the intellectual project of the award, but just also sharing, in a way, the outcome of these projects. Just to just go a little bit further, what Mohsen was saying is, no, it's okay. And I'll go into English because we're going to have a discussion. The idea is that we have institution making is a very important factor. How you have an institution, because if you set the institution correctly from the very beginning, it just can produce. I mean, we have been lucky that the way that the award was created 40 years ago, they came, the very first group, they had set a system. And that is a system which has been consistent for the past 40 years, that how we, in a very subjective way, we just go, there's an objective way, we can go look at the projects all over the world, find them, judge them, research on them, but it's not only, we're not just doing just giving an award for sake of giving an award. We're giving an award to raise questions. How we can raise questions, because if you can raise questions amongst the people, not only architects, but the users, the clients, those people who are the real users, if you can create those that they will question, then you can have a better architecture. And a better architecture ends into a better quality of life of the people. And that is somehow, I mean, well, it is maybe here's not the place to talk about it, but we are part of a much larger institution which the Aga Khan has created all these years, that these are different activities go together. I think we are one of the only institutions in the world that we've got economic development, social development, and culture development in parallel. Because if you take each of them separately, it will be, maybe you'll be successful, but it would never have the same impact in any society. So the whole thing of having the three together is very important, because usually, unfortunately, amongst the people, just what we had discussed in one of the discussions, those people in culture, they think they're in a totally different world. Those who are in economy, they think that they are in a totally different world. And those who are doing the social work, they think, well, it's very, you have the same question. You have got this amount of money. What you do with it? You only give it to save the few sick people or children?
you educate few people, or you do it for an institution that it will enable them to help themselves. And that is very important. That I think is good. I don't know, Maria, if you want to ask any questions. One thing I would say, maybe just to make sure that it's clear, these awards, the Aga Khan Awards, are dealing with the concept of Muslim societies very, very broadly. And the word Muslim societies is defined not just being limited to a specific geography, but, for example, you saw in one of the last images was this project called Superkillen, which is in Copenhagen. And it's actually recognizing projects in Europe, in Canada, and North America, as long as these projects, the users involve certain aspects of Muslim society. So it's very loosely essentially defined. In order for it to be generous, in order for it to be inclusive, it's not something that is a kind of exclusionary thing. We're only looking at projects within a certain geography. So I think the way in which, especially in the last 10 years, the geography of the award has been expanded is very interesting in the context of interdependence and the way that the amazing organizers of these last few days have brought us together under this rubric of interdependence. Anyway. Well, that was going to be my question, actually, because I realized that sometimes it is in countries that, don't have a high Muslim population, but still there's a factor that brings it together. A last question I just wanted to ask is, how do people qualify? I mean, how do cities qualify? How do you even, enter into looking for these projects? And, there must be some kind of technique. There is a nomination process, yeah. Go ahead. Sorry. Well, there is a nomination process that we have created. Also, it's open to public. Everybody can send us information. Today, everything is there. The whole thing is that how you bring them to the surface, because we were talking about data, the mass data, etc. Everything is there now. How you can make sure that the one which is very good is not hidden or somehow lost in that ocean of the others. And this is so we still go with the system of nomination. So we've got a network of people around the world, around 1,000 people around the world, who they nominate projects and bring them together to us. However, the individuals can also bring projects together. What is important, we're not giving awards to projects which are not completed, because there are a lot of good ideas in the world. They're fantastic, especially when you put them on paper with this, using all these the new ways of presentations. But in reality, what's important is that it's very different what is from the paper and what's the reality. We have this post-occupancy kind of investigation, and that is where it goes. Because sometimes in the juries, and our juries are always not only architects, but from different disciplines they come. It is very important, as we said, interdependence or pluralism, which are almost the same concept, that you have to think together. You have to judge together, because it's only together that you can understand which one is better than the other one. So what we do is that if whoever is interested now, we've just announced 20 shortlisted projects for this 2019 awards, and we have found that the best way to communicate architecture is not through books, it is through films. A short film can say much more about a project than a whole book sometimes, in a way, because it puts you in picture. So they're on YouTube. Everybody can go, and there's a YouTube. We put 2019 Aga Khan Award for Architecture. All of a sudden, you see one project in Bahrain, for example, which is a whole old neighborhood being revitalized. Then you have a small private house in Jakarta, which is the person who's having a house, because the Indonesians, they live differently. Their houses is public. And this is concept in here in Europe, you don't have that concept that your house is a part of the public domain. So you can see all these things, and that's understanding of the other is the most important thing. And I think that's very important. I think that's a really good place to end this conversation, knowing that Farrokh and Mohsen are going to be here for the rest of the day, and you can meet them. But also, really, I really advise you to look up the Aga Khan Award for Architecture, because the site is really well composed, and by voyaging through the site, you really go through
so many incredible projects that I remember, like the Bridge School in China, and you really rediscover the power of architecture as a tool for development. And thank you for coming today.